Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos, and today I'm gonna go ahead and made a wreath for the fall. I hope you like this video. Thank you so much for watching. كبرات حواتم قاعد حن متأخن سمي إيدن بحال لو ما عند قاني فول دقرة بس لازغنا فول كاني جرا كنيرة ناتي فيبريت سيزوني مالتيو تتصحي زحل دبلو مست فيورتات واتس أقل تسيزبلني لو ما عندهم بعد DIY ريسك سريحة كتفوتو أخات تصفي قبري عني لحواتي. Okay guys, if you remember, this one is I got it last year. And I really like it, but it's about, I'm gonna go ahead and warm it up and I'm gonna remove this for next time, okay? This will be great for the next time. I'm gonna keep those flowers. Okay, كبرات حوات تذكروا أتوقع كن عام جزء يعني رزق عملتيو كاب مارشالز. So the ناي فول كنت لي warm خجبرس لتدلقو نزي إنك قمت أنا مالتيو. Okay guys, this is it. I'm gonna use a glue E6000. This is very good. It takes about 24 hours to dry, so I'm gonna go ahead today and I'm gonna show you how it looks tomorrow. Okay, كبرات حوات زي glue E6000 كتقامي زي دحري 24 يزنق ساعة يزنق صباحي خليكن مالتي. Okay, I have this one for a while, you guys. It's been like years and years and years, so it's great to warm it with these flowers. So before okay guys, I'm gonna go ahead stick the roses with the glue. Okay, مرحبا أبتي إنشيت مالتيو ده سوقعكو بجلو جريت حزان اللقو منتي كي واتسم انتبر stick كمان كون يتغلي بعلو كي قبر كله. Okay guys, after I finish the roses, I'm gonna add some green leaves in the middle. I already have the same leaf comes with the flowers, but I need something a little bit different, and I chose those ones that you can see. Okay, كبرات حوات it's roses جيرا مسودة أخمالتيو. قصل خاني تمس أزنا بردي كونس كال قصل المريض أمالتي في اللي يبغى من تخون اللي. So السخاني سخ يقولون له قلون دا قبركم مالتي.
Okay guys, as you can see, we made a special wreath for the fall time. This is the finished product. I will let it dry and then I'll show you tomorrow on my door. I do love it. It looks perfect, better than I thought it's gonna look. And I save a lot of money because wreath is not a cheap thing to buy, especially in fall time. It's very, very expensive, so I like it. Okay, كبرات حوات زي سريحي مالتي وريز ناي معصو ناي فول كتغزو بطعم كبر سلا دخونه كم زغيركا سريحكا بعلخا كتقبري حيش دحري 24 ساعات كنا قصن شعو ساقي لخريكني. This is the next day and my wreath is dry. I cannot wait to show you guys. Okay guys, that was it for today. I hope you like my fall wreath. I am planning to do a lot of DIY this fall because fall is my favorite season. Okay كبرات حوات فتيغنا أعتقنا تسفى قبر مغنياتو ناي فول DIY بوزح كسرحي مالتو زي فول زي بوزح بلانا لني فتيغنا أتغن كن كعني قراني خنابسي فتيغنا أتقنا تسفى قبركو عبز ما تيجي زي خساعز رأيكن دحنك أنيا. I love you all so much. Thanks for watching.